Buenas tardes, buenos días, cuando sea que me vean, donde sea que me vean, empezamos. Soy yo, siento que el volumen está demasiado potente. Bueno. Ahí está. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Eso me dio curiosidad. As I see it, a vision is the proof of one's strength, not the source of it. It symbolizes the mortal desire to always keep moving forward. But in this endeavor, we samurai place our faith in our blades alone. I am not particularly fond of food that's thrown together in a hurry without much care and attention. The way I see it, if your meal consists of a single fish, you should grill it to perfection. Eating is supposed to be an enjoyable experience, so how can we stand to be so slapdash about it? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Historia. Un día de madrugada, las hojas estaba caminando solo por este yo caminé entre ese nivel de la montaña. Pasaba hasta por el lengua y sintió el pescado y me colgué sobre el aire. Empezó a llover. Isla tras isla dijo que su familia perdió todas sus riquezas y dice que él emprendió su gran viaje. El que no se enfrentaba. En un pequeño esquife. Cuando el despertar trajo el despertó ante sí mismo ser una nueva emoción. Ay no. No es este. Así de momento, a ver, veamos. 46k. Poco a poco. Claro. Así. Una vasija, lo más normal, si no comenzar a romperlo, tendrás 25 puntos. 25 puntos para lanzar ráfagas de flecha durante cierto tiempo. Ok, estoy un poco con levantarme. Tengo cierto tiempo para mantener el pozo al botón de lanzamiento. Si una flecha golpea una vasija atravesando el árbol bonificador, tendrás el doble de puntuación de guerra y desaparecer un tipo de haber aparecido. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Ay, se le vio. Se le vio. Clear weather all around brightens the heart.
Ok, entendí. Seleccionar nivel. Bimbo estorbaba. ¿Qué es? ¿Quién juega? A ver. Una vasija explosionadora diseñada por organizador. Al romperla tendrás 20 puntos. Por medio de ese efecto también pondrá un par de puntuación. Al romperla obtienes puntos. Ha cambiado el diseño. Pero ok. 3. A ambos 70. Ok, entonces se puede acumular 350. Una vasija dragón especial diseñada por el organizador. Está constantemente en movimiento. Al moverse la vasija dragón incluye el resto de las vasijas con la que está pegando. Una vasija dragón incluye porque otra vasija esta no otorgará puntos de juego. Ah, rayos. Y por cada vez que se atrae una roja también se me romper. Ok, mi prioridad es la vasija dragona. Time to go. No. Ok, ahora sí. Y sí. Hola Shooter 5, muchas gracias por estar aquí disparando a jarrones. No sería rompiendo jarrones como en otros, sino disparando jarrones. Lo cual es lo mismo, pero un poco ligeramente diferente. O sea, no sé, el evento del Inazuma, que era como de ping pong, me pareció más entretenido, pero bueno, en parte es porque esto es más de disparar y lo otro era más de moverse. No. Uno, dos.
faltaría eso. No. Ahora sí. Ah, eso lo... Tenía que haber hecho eso desde el principio. Esto es como la de Dora la Exploradora de zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Ah, quizás sea muy de antaño esa serie para niños infantil. Solo no sé si se me pasó por la cabeza eso. Antaño. Ok, la última. Ok, límite sin límite hasta el límite de tiempo, ¿sí? A ver cuánto sale. Disparar las cositas. Piu, piu. Ah, revisar que tenía todavía multiplicado. El 7 y el 5. Ah, no. Ahora sí. What the? No. Ah, rayos. Estas parecen... Ah, solo eran comunes. Ok, esto es común. Ok. 4000 y tantos. Bueno, si empieza el stream medio con sueño, esto sí me despertó un poco. O sea, ahí sí debo decir que sí era como una actividad así para jugar en multijugador, eso sí. Tenía su atractivo. Ahora sí, abandonar. Pero bueno, para bien o para mal, yo estoy yendo por las recompensas. Lo bueno es que como esta vez no estoy haciendo la última hora, tengo tiempo. Y... ala, ya casi tengo para la corona. Qué rápido. A ver, de momento 47. Sí, hoy día sí o sí llevo 48K. Así que
No sé si hacerlo en stream o fuera de stream, intentando tirarla por el río Wesley. Pero bueno. Hoy día sí o sí yo me he hecho caso. Este. Mustard. En stream. Bueno, entonces le haré una grabación por si pasa algo bueno. The wind rises. O sea, si pasa, si sale sería como para clip, si no pues nada, bueno. Sería ahorrar piti. O sea, si sale un 5 estrellas, no importa si dije. Ah, era mi sitio. Sí. No sé por qué entré, pero era afuera, no aquí dentro. Squall and fury. Quit following me. Claro, en teoría debería estar por aquí, pero está en el... ¿Cómo se dice? ¿Acantilado? No, acantilado no, en la esquina del edificio. Buscar paisaje. El viñedo, la catedral y las ruinas Orotero. Estoy caliente. A mí me salió Diluc en el último PT. Eso significa que tengo... Sí, tienes asegurado. O sea, si no te sale el personaje promocional, estás con... Si no te sale el personaje promocional, sino no el permanente, si estás asegurado que la siguiente tirada sea del promocional, ya sea en ese mismo banner o en otra fecha. Solo... debí tomarle foto. Vida de siguiente ubicación. Ok, siguiente ubicación. Bien. Ok, sí, no problem. Eso también es, entre comillas, lo bueno de lo malo. Si has perdido el 50-50, sabes que para bien o para mal, el siguiente ya lo tienes garantizado. Ahora el viñedo. A ver. Y entonces arbolito, pero casa. Tiene su toque. Y ahora las ruinas. Take it easy. Tengo que subir hasta lo más alto del... Bueno, de esa ruina edificio. En serio. Me da curiosidad saber cómo van a hacer Canria, porque o bien lo hacen subterráneo, tipo Cima, o bien yo que sé, nos hacen un viaje en el tiempo para ver cómo era la ciudad hace 500 años. Lo cual sería interesante ver cómo sería todo en el pasado, porque literalmente muchas de las cosas que se pone el lore en el juego son cosas del pasado. Así es como que... bueno. Luego a ver qué más. Esto. Y ahora esto. ¿Qué tal le ves al Diluc para el abismo? No sé si hubiera... A ver, Diluc para bien o para mal. Para bien o para mal. Ha estado desde el...
desde la 1.1 de 1.0, entonces es como que quiera o no, hay personajes que sí o sí ya han subido algunas cosas que él ya no, porque pero también hay otras mecánicas que son más complejas que para él ahora. Aunque también gracias a que hay más personajes le hace lucir más en algunos aspectos. Pero si tuviera que decir, depende de cuánto le has invertido al personaje. Porque por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo, mi Diluc tiene talentos al 8, 12 y 10, C3, más o menos bruja carmesí. Le pongo la lápida con R2, un balance de 51, 158 de pro, está bajo. Este era el más alto, pero no. Ok. No, este. Pierdo un poco de maestría, pero ahí. Ataque. Bueno, daño piro. Ok, ahora 50 y algo, 158. Ok. O sea, como ha pasado mucha cantidad, es cierto que hay algunos menos personajes que o bien han ayudado a Diluc a tener más valor, o bien han ayudado a otros personajes a tener más valor. Entonces, Diluc, Shinkyu. La clásica era así: Diluc, Shinkyu, Sakarosa y el Benito. Ese era en plena 1 punto algo. Ahora, a ver, o sea, no es que haya personajes que en concreto lo beneficien a la hora, pero pueden haber otros que en general pueden llegarlo. Por ejemplo, Chun-Li siempre conviene tenerlo, es universal. Kazuha podría ser. Albedo depende si quieres un escudo, pero también por sus talentos. Lo tengo al 50, no sé si verlo subiéndolo. Sí, o sea, depende también si quieres que sea tu primera prioridad o no. Si no, ya es lo clásico, claro. Sakarosa y el Benito. A ver, para dar un ejemplo. Esto. Let me weave you a verse. I'm going in! Swirl, Mark 2! Dawn, break forth! Sí, más o menos. Mira, qué rápido. Absorption test. Rain outlines your fate. Know my sword. Rank, let's light it up! Un momento.
En mi caso, por aburrimiento es que, bueno, sí, por tratar de variedad, suelo subir unos que otros personajes a veces, tras cierto tiempo, Every course of action has its risks. pero depende. Be careful. Adventure time! Teamwork is dreamwork! Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. No, Animal Test 6308. Enhanced Animal Module 75. Dawn, break forth! Ah, rayos. You will pay for that. Rain outlines your O sea, fate. en parte- No, my sword! No lo estoy haciendo bien porque no estoy Stand clear. acostumbrado a usarlo de una vez. Hace tiempo que no lo uso. Y tampoco le dedico mucho a este boss. Let's light it up! I'm going in! Ring cutter! Animal hypostasis and you. Dawn, break forth! Pero, o sea, depende de la inversión que le ponga al personaje. Puede hacer igual de daño, ¿no? No, my sword! Animal El Test equilibrio lo baja 6308. Stand clear. no, al electro lo baja. No sé si crío bien o no. De Everybody stand back! Let me weave you a verse. tiro le baja una cantidad considerable, pero no tanto. Además también depende de la reacción. Flames, purge! O sea, le baja una cantidad decente por ataque, pero también como usa Claymore varía un poco. Let's light it up! Casi ya casi está. No. Ah, what the... Hola Liz, acá probando si Shoot! Diluc I can't afford any more o no puede bandages. con un tipo Teamwork de is la antigua. Rain outlines your fate. No, my sword! Enhanced Animal Module. Parte ahorita diría que es porque no le hice bien Flames, a rotación. purge! A ver, una vez más. A ver, una vez más. O sea, porque sé que le estoy haciendo mal al Diluc ahorita. Porque podría hacerlo mejor contra este jefe. Y eso me di cuenta en casi la mitad de esto. Dawn, break forth! Pero si el piro, si le tiro más y peor. Gracias. I'm going in! Animal hypostasis. Ring cutter! Ahora sí. Let's light it Ahora up! sí, ya. Yeah! Animal Test 60. Teamwork is dream! Rain outlines your fate. Dawn, break forth! No iría. Bueno, no, sí. Más o menos. Básicamente es por el hecho de que, entre comillas, mi pasatiempo es subir demasiado Absorption los test. artefactos. O tener muchos artefactos. Let's light it up! Pero aparte de. Bueno, soy haciendo. Everybody uso stand back! personajes. Witness the power of God! Enhanced Animal Podría Module ser. 70. Lay waste to the wicked!
Entonces, ahora sí está más o menos ya habiéndose acostumbrado a una persona Let's light it up! No, my sword! y cómo enfrentar al jefe. Stand clear. Huh? I'm going in! Let me weave you a verse. Ahora sí, ves, antes me demoré 7, ahora 8 minutos. O sea, en este abismo podría, más o menos sí, pero si te refieres en conseguir 3 estrellas, pues quizás otro equipo y sobreinvertirlo y hacer unos cuantos intentos de más. En esa rotación sí la pasé bastante. Bueno, sí, es que era la clásica. Era la clásica. Y aquí intentaría, pero no soy Quietly de- now. Game's up. Fun's over. Tengo mis límites de lo Busted. Take it easy. Quietly now. vamos a derrotar un globito antes de morir. Here comes the catch. Porque solo quería mostrar el potencial de Diluc, Busted. nada más. No quería pasarme el abismo. What a El drag. punto era mostrar que Diluc, como Diluc puede, o al menos como Diluc con un equipo de la 1.0 Gotcha. 1.0 que hace frente al abismo ahora. Quietly now. Ok, listo, roteo. Ahora, si me refieres un equipo de ahora, con los personajes de ahora, hay varias combinaciones. Puedes intentar hacer dentro como Bloom, aunque no sé si eso funciona o no. Derretidos quizás. Luego, ¿qué otras reacciones? Bueno, ¿qué otros personajes? Bueno, tienes Yunji, pero no sé si le aumenta tanto o no. Zhongli. A ver, nuevos. Bueno, Ganyu, Kazuha, Nahida, si quieres hacer. A ver, Diluc Borjon, ¿cómo sería? Nahida y. A ver, para probar. Ah, sí. O sea, tampoco es cierto que no tengo tantos personajes nuevos. Prácticamente porque me los estaba ahorrando. A Diluc lo usas con tartas como es. No, bueno, a tartas el International le va bien. What the fuck, es como que se vuelve oscuro. Ok, no, ya está. Busted. Gotcha. Game's up. Fun's over. Tiempo de la hora. This may hurt a little. Sharing my knowledge. Lay waste to the wicked! No tengo a tartas, sí. Here comes the catch. Au. Rust and rebuild. Ah! Committed to memory. Grow. Ok. No. Me faltan más reacciones si quisiera. Ah, claro, Hidro no. Hidro por alguna razón no rompe bien dentro. Hold the line. This may hurt a little. Quietly now. Gotcha. Game's up. Fun's over. Ay, qué raro, porque no hay reacción. Committed to memory. Ahora sí. Make yourselves at home. Yeah. Bueno, es cierto que Diluc no tiene un set para. Ahorita no le he equipado set de. Everyone hold your breath. I don't understand. A ver, otra combinación usando más diferentes personajes. O sea, también depende de los personajes que uno tiene. No tengo otra. Full maestría, sí, full maestría podría quizás ser, pero otra. Abandonar.
Raide, Inazuma no creo que le va bien. La vertiente de Inazuma, que sería recarga de energía, porque Diluc ya tiene una recarga rápido. Su ulti cuesta 60, ¿no? O 40. Cuesta poco. Derretidos podría ser, pero varía. A ver. Lo y Bennett. No sé si será mejor o no será. Diluc, un piro y un doble G. Ah, bueno, sí, también eso puede ser. Pero no, Diluc en parte necesita reacciones para tener más daño. O sea, si fuera solo él mismo con reacción Geo casi no habría tanto de comparación de ello. Que si Jutao... No, con Jutao también, por ejemplo, usas un poco de hidro a veces. Vaporizados. Blaze over. Everybody stand back! Laying waste to the wicked! Yeah! Let's light it up! Judgment! Punishment! Aunque también es cierto que usar más daño para soporte quería ir con daño ofensiva que con eso. Yeah! I'm going in! Let's light it up! Access denied. Flames! Purge! No sé. No touching. For Rex Lapis. You can't run! Mientras usas Access denied. con críos que se rompe más rápido. Teamwork is dreamwork! Lights out! Flames! Purge! Aunque también es cierto que las reacciones de derretidos son las que, entre comillas, hacen más daño. Let's light it up! Yeah! Dawn, break forth! Off we go! You can't run! Looks like overtime. Come on! Focus! I'm going in! Huh? Ok. Podría haberlo hecho en un tiempo menor, solo que me fui por no intentar usar las ultis. Pero sí, o sea, hay mucha variedad, depende del qué tipo de combinación de equipos quieras hacer. En parte es por eso que quiero ir a por el Brewery para probar hacer derretidos, ya que como es catalizador, prácticamente va a ser crío todo el rato. Entonces si hay un montón de reacciones piro a su alrededor, derretidos. Espero, o sea, quisiera, o sea, básicamente sí o sí quiero guardar 48k de protos, que son básicamente 300 deseos a Furina. Pasada esa cantidad, o sea, mejor dicho, esos 300 deseos para Furina, o sea, 48.000. Cualquier otra cantidad aparte de eso, estaría tirándolo para el Brio Wesley, incluyendo estos 20 deseos. Y si sale de estos 5 deseos más, o sea, intentar con fe si sale. Y si no, pues piti para Furina. Pero bueno, por eso. Ah, rayos, ya que. Más que todo es por el ansia de yo también querer tirar, así que. A ver. Y bueno, esto también se vence en 5 días, pero. La mascotita, wow, el mini octopo.
400 y 400. ¡Pum! 48K. Ok. Shooter 5, Liz. No sé si ambos siguen ahí porque el Analytics está medio raro a veces. Pero le voy a tirar. Me siento como la vocecita mala que te dice tira. No, esa vocecita ha estado ahí todo el rato, todo el tiempo. Solo que 48K me puse como límite. Porque no puedo, o sea, si no tengo una cantidad concreta, ¿hasta cuándo voy a ahorrar? Sigue, sigue. No puedo hacer eso. Necesito un algo y ahí ya más o menos. Primera multi. Lo malo es que es cierto que los 5 estrellas de ahí, no, los 4 estrellas de ahí son como que Chongyun ya lo tengo C6. Toma, creo que ya lo tengo C6. Entonces la única que me conviene es Dori. Oh, Dori. ¿Por qué quiero Dori? ¿Por qué quiero constelaciones de Dori? Ah, bueno, Chongyun al menos son más para más tiraditas. O sea, porque si ahorita mismo... Sí, el Escara. Así que esa fue la tirada 10 y esa es la tirada 20. Nada. Le estoy tirando y tengo opciones de todos menos Dori. Voy a estar ahorita como cuando tiré por Yoimiya. De una en una a lo largo de estos días. Dori. Bueno, más constelaciones. Aunque digo, personajes somero que me falta Candace, me falta, bueno, Kirara, que no sé si es somero, pero aún así, el Cabe. Y ya pues, no sé si había un 4 estrellas que también faltaba, pero... A ver, tienda. Gracias a esto tengo para tirar 2 deseos más. No, Mika sí lo tengo. No me acuerdo cómo es que lo tengo, pero sí lo tengo. Sí. Tengo a Mika, Olei, Layla, Yao. Bueno, Yao por el rito y porque también tiré para el Haihan. Los que me faltan son Candace de 4 estrellas, Cabe, Kirara. Y el Freminet. Pero bueno, a ver. A mí recién me salió que hay indiano me sirve F. En reacciones Bloom, o sea, de dendro con negro. Ok, solo puedo hacer para 3 tiradas de momento, así que 3 tiraditas. Acumulando pipi, vamos. Tirada 21. Nada. Tirada 22. Nada. Tirada 23. Nada. Una tiradita más. Tirada 24. Nada. Si no... Lo sé, pero aún así, Liz, me quiero sí o sí tener 48K aquí. Porque después de Furina puede, no sé si la siguiente versión o incluso en esa puede venir Navia. Y yo quiero también tener a Navia. Entonces, es cierto que para Furina estas 48K se van a desaparecer como polvo. Pero aún así tengo el mapa por explorar y una que otra cosa más para ir a por Navia. Pero bueno, 48K. 48K. Ajá, esas 312 están de más. Tienes razón, Luis. Tirada 24 o 25. Esta es la serie de 24 25. A ver. Correo. 20 protos más. Ahora sí. Tirada 20 algo. Sí o sí, no me quiero pasar de las 48 horas. A ver, 4 estrellas. Un personaje somero.
Espada de sacrificio. No me sirve ahora, pero bueno. Ahora sí puedo canjear. Una tiradita normal. Ah, todavía me falta una más, rayos. Ok. Una tirada más. Nada. Me faltan 6 tiradas aquí para empezar a tirar por aquí, pero... Correo. Del permanente zip. O sea, básicamente la otra vez, el otro mes pasado usé todas las tiradas del permanente que tenía para conseguir chapitas de la tienda mensual. A ver. Esto. 40 protos. 40 protos. 40 protos. Esto era del evento web que te decía que has hecho a lo largo del año. Las diarias. Esto no es la IA, pero lo veo como las diarias. 40 protos. A ver, una tiradita más. Nada. Debí haber hecho esto después de terminar el evento, no antes. Pero bueno. Sí. O sea, porque... Sí, o sea, básicamente esta cantidad de protos es para tener asegurada Furina, su arma y si se puede, C2. Porque la otra el año pasado con Najida conseguía Najida y su arma. Así que este año quiero intentar ir por Arconte y C2. Esta Najidita con su arma, pero C0. Por eso me he ahorrado el INEI, me he ahorrado tirar a por el Neubileto, los reruns que han habido en Fontaine. El Brio Wesley, no sé, o sea, es que está, o sea, en gameplay y en diseño está cool. No, pero sí está cool. El Neubileto, o sea, el lore que tiene es épico, sí, no lo digo, solo que es más gustos personales. Y bueno, más gustos personales, por eso es que también entre Clorinde y Navia voy más tirando para Navia. Gustos personales. Sí, el evento. Que muchos deseos. Mucho 3 estrellas, pero nada de avance en el 20. Es que el Brio Wesley se ve más interesante, sí, su diseño, sus polígonos. No lo voy a decir, pero sí. Ahora sí. Rayos. A ver. Solo 30. Listo, 50. Está bien, mejor. El correo acumulativo que he hecho a lo largo de las semanas. Una tiradita más. Nada, 3 estrellas. Pero puedo ver. La última que me queda del destinos entrelazados que se puede comprar mensualmente. A ver. Nada. Me queda una semana de sacar tiempo y hacerlo, no. Sí. Tengo 16 días que básicamente... A ver, tengo la bendición lunar. Las diarias son 150 al día. Tengo mínimo... Y una que otra cosa. Sí, una multi más a lo diarias. Sí, todavía faltan 16 días para la 4.2. 16, 17. No es que quede mucho, pero una cantidad considerable. Ya me estoy contando los días, no entro si yo, sí. En mi caso es el ansia pasa rápido.
Ah, estos. Esto parece salido de cómic. Y ahora a la puerta. Tiene un estilo diferente al de Monster, la pintura. Ok, siguiente. En el mío es que llego muerta a clase y aún no me acostumbro. En mi caso, precisamente por las clases, no he podido tener tanto tiempo para tantos días para streamear. Por ejemplo, hice el martes, creo, y el martes no he hecho hasta ayer, creo. Sí, ayer. Porque he tenido que ver unas cosas. Todavía sigo teniendo que ver esas cosas, pero es un avance. Esto, no sé si estaba aquí antes o... Ah, era cofre. Bueno. Brings a smile to my face. Otro día habría dicho no, pero la ansia de las protos son ansia de protos. Bueno, o sea, ya no estaba empezado como al inicio que tienes como 5, 6, 7 clases. Pero ya casi es como que tienes que ver lo de la carrera, lo del... Bueno, no sé si tesis como tal, pero proyecto para ya casi graduarse y todo. Porque si todo sale bien, para el próximo año ya me habré graduado. O sea, no el 2024 como tal, sino dentro de un año como tal ahora. Ya me habría graduado. Hoy en la madrugada, jajaja. No puedo. O sea, hoy ya tengo mañana tengo clase en la mañana. Plan a las 7, entonces tengo que salir de acá a las 6, por lo tanto me tendría que levantar 5 y algo. Es cierto que no es examen o exposición, pero ahí por opción no son. Un paso en falso y uno se puede caer. Cierto, hiciste en la madrugada, lo hiciste o bueno, vino de que hiciste. Bueno, sí, ayer más o menos, sí, técnicamente me madrugaba un poco, sí, la primera parte de este evento. A ver, lo empecé ayer, pero lo terminé hoy en la madrugada. Son 2 cosas distintas, porque ya el sábado entregué una cosa y tras haber entregado eso ya estaba como que libre. Entonces era como, pero quiero video, pero quiero un clip. Y luego dije, ya que hago la miniatura y al menos un ratito pensaba que iba a hacer todo, pero no me llegó a alcanzar para todo. Entonces solo hice una parte de este evento y por eso hoy, queriendo ya terminarlo, directo. Y más que todo viendo que ya estaba así para 48k de protos, 48k de protos. Este 48k de protos. O sea, siendo sincero, no sé. Creo que esta es la primera vez que he ahorrado tantas protos como tal. Va a ser un poco triste cuando salga Furina ver esa cantidad esfumarse, sí, esfumarse. Pero bueno, espero que valga la pena. Porque literalmente no sé cómo Furina ayuda o cambia el juego, ya que con Agida era un nuevo elemento, el de Endro y todo, pero Furina, las mecánicas de vida todavía no sé si van o no van. Yo me quedé dormida en la tarde por nervios y me desperté cuando ya me había acabado hace unas horas. Te dormiste en la tarde y te has levantado recién hoy en... No, pero ¿cómo? Tal vez con los slime hidro.
A ver, los hidro tiran burbujas. Everything. Ahorita mi mente no lo procesa. Ah, hoy como a las 4 te has levantado. Ah, ya. Sí, no, yo también, por ejemplo, yo también el viernes o el jueves, que me había dormido en plan a las 5 de la tarde y me levanté a eso de las 12 o 1 de la madrugada. Y de ahí estuve hasta las 4 y algo de la madrugada y luego me volví a dormir hasta unas horas. No, ahora sería como dormir un día. Sí, más o menos. Ok. Mondstadt, Liyue. Y Liyue, no, por el medio. Ahora sería como dormir un día. Ah, sí, lo malo es que o sea, en un rato tengo que ir a almorzar, entonces prácticamente he hecho casi una hora sin hacer nada. Bueno, haciendo los eventos, pero no haciendo la historia del evento. Ah, mira, un arco iris, qué bonito. Es este. Ayer mi primer simulacro aún no verifico mis respuestas. Sí, los simulacros son complicados. Recuerdo que en plan quinto de el último año de la secundaria estuvimos un grupo haciendo así exámenes de pasados de universidades. Y sí. Incluso una vez habíamos, bueno, algunas que llegué a ir a visitar, no a hacer el examen, pero sí visitar las universidades. Y si había una gran cantidad de gente y te dan, por ejemplo, exámenes previos de la misma universidad que habían hecho. Exámenes previos de admisión. Sí. Siguiente. Sí, esos son interesantes. Sí. Ahora eso. F. ¿Dónde? Ah, por acá. Behold! Busted. Quietly now. Here comes the catch. Put your back into it! Gutsy. Yeah! The wind rises. Search for it. This isn't good. En serio, los enemigos del inicio tienen poquísima vida a comparación ahora. Poquísima vida a comparación con los de ahora. Es como, ¿qué podemos hacer? Ponle vida. Ponle más vida. Into the wind. Del que sí dudo de 4, pero temo revisar, están más mal y quiero esperar a solo ver cuando me digan la calificación. No, sí, no, es como que prefieres primero ver la nota y luego ya, si tienes dudas, consultas, ver qué preguntas han estado mal o cómo era que se tenía que hacer. Pero primero es ver si lo que proyectas sale. Y estas, a ver, de aquí, de aquí a aquí. Sí, básicamente. Sí. Con cuidado y cautela, que todo salga bien para que se refleje en la imagen que uno quiere que sea. O sea, en resumidas cuentas, que todo salga bien. The wind knows me. El siguiente.
Son 3 materias que nunca había visto en clases en la escuela. Ah. Sí. Pasa a veces que hay uno que otro tema que no te llegan a enseñar en la escuela, pero sí te enseñan en las academias o te ponen en los exámenes. Sí. Pero 3. Sí, sin eso complejidad. Sería... A ver, ¿cómo podría decirlo? 3 materias que no has visto. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Se siente como si escalaras un pico. Va a ser un momento efímero el momento que llegues a aprendértelas, pero habrá sido una venta, un gran paso que te puede ayudar para lograr lo que quieres. La posada Wanshu. Y luego esta. Y son 4, ya que la única que sabía desde antes es álgebra. Ah, materias como tal. O sea, temas de... O sea, por ejemplo, si te dicen historia de tal punto, o quizás... Ah, bueno, pero si historia en general, entonces sí me parecía raro que no te enseñe. Usualmente... A ver... Inglés, no sé, depende, pero física, química... Luego, a ver, álgebra... Estadística... Geografía... Historia... ¿Qué otras? Bueno, no, ciencias sociales, lingüística, gramática. Ahorita estoy tratando de recordar cualquier otro tipo de materia que pueda haber. Introducciones a economía, introducciones a administración y contabilidad. Ah, la madre, sí, eso sí ya es. Eso se siente como que de universidad. Más sentido, pésame. Y éxitos. Introducciones a administración y contabilidad. No sé, porque eso más o menos lo vi en los primeros ciclos de la universidad, en mi caso, pero... También depende de la carrera y de la universidad, pero no ha sido wow. Solo... Ok. Bueno. No quiero tener que dividir esto en 2. Así que volveré en 30 minutos. Aprox. Vuelvo en 30 minutos. Suerte también, Liz. Nosotros por facultades y te llaman, no hay problema. No. Sí. Es como nosotros te llamamos, no nos llames. Y me muteo, así. Disfruten las vistas y la música.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth.
This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.
There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Un momento. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Okay. 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 This scenery is wonderful. Okay. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Okay. Ay. Yes. Mucha comida. Mucha comida. Deprisa, a ver, comida. Bueno, solo fue segundo, pero ya la fruta, o sea, postre. Ok, un momento. Ahora sí. A volver. Siguiente. Ir al desafío. Quito el África. Centro portuario. La ciudad de Lillo. Aquí. Eso acá. Ah, es ese. Wow, qué realismo. Y luego la caseta. Y por último monster. Liz, Shooter 5 y quien se hayan pasado por aquí. Gracias. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Gracias. This blade, it is the last link I have to the land of my birth.
Thank you very much. Algo que no puedo decir y se me lo voy a decirlo bien. Gracias. Ahora, así. One with nature. Into the wind. The wind rises. Ah, ok. La brújula. Está demasiado simplista porque ahí ves Hilly Church, ese montañito de rocas y acá solo un poquito de roca. Aunque la montaña esa está raro porque no recuerdo haber visto una montaña así de la que está en la esquina a la derecha tan inclinada. Pero bueno, otra cosa, el arbolito. No es este arbolito, entonces. ¿Qué arbolito? ¿Este? No, o este. A la derecha. Ah, bueno, entonces. Esto. No. ¿Cómo se iba a calcular el que pasaste? El que pasé. A ver. No es esto porque sería demasiado. Ya creo que esto. Me siento un poco F que el mismo juego te diga: te voy a dar pistas porque te está demorando demasiado. Y sí, ya me doy cuenta que es esto. Rayos. ¿Dónde está la estatua? La madre, de aquí sí se podía ver la estatua. No parecía. O sea, parecía uno de los arbolitos de acá o acá. No. Es cierto, el árbol de levantamiento sí se ve. Por ahí está esa puntita de el por ahí, o sea, es increíble. A ver, quiero confirmar. No, sí. O sí, no, sí. Porque la Stone Terror está por aquí. Pero es increíble que... O sea, mira, los cubos esos de Fontaine. Es increíble que se pueda ver Fontaine desde aquí. La muestra. Aparece. Desaparece. Aparece. Desaparece. Aparece ahí. Vuelve a aparecer. Desaparece. O sea, esta es la torre que está en la 4.2 de Fontaine. Porque lo de Stone Terror está un poco más para la derecha. Sí, un poco más de la derecha. Pero bueno. Recolecto. Ahora sí, ya todos los eventos están hechos. Así que reclamo la coronita. 21 coronas. A seguir con la misión. Disfrutan de su paseo inspiracional mientras contemplan el paisaje. Al poner sus poemas en común, una ligera sensación de pena irrumpe en mitad de esa atmósfera abundante de melodiosas risas. Era el mismo lugar. Y ahora que lo mismo, voy a quitar el mensaje, el pin. Puse dejar de fijar mensaje, porque ya pasaron 30 minutos, creo. Una tiradita más.
porque voy a... que quiera no estaba grabando, ya había una hora. O sea, 1 hora y 3 minutos desde que empecé a tirar por el Brio Wesley. Wow. Pero bueno, más tarde, Take it easy. después del evento, a ver si hay más protos o no. Tantos... Wow, everyone got here so early. No, pero falta la oceanida. The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. No, en serio, ¿cómo se siente que esto se ha hecho al inicio del Genshin? Porque como que comparas como esta Fontaine, comparas esta montaña y algunas cosas de Fontaine se sienten más detalladas o pulidas. Pero bueno, esos toques. The theme of the second day of the neighboring nations' congenial poetry gala is pairing couplets. Emparejamiento de pareados. Pairing couplets. Oh, I've heard of that. It's a Liyue art form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, but for poetry. Un arte de Liyue en el que se crean versos al seguir ciertas reglas. Rellenar huecos pero con poemas. Sí sé que en una oración hay huecos y trata de llenarlo de forma creativa. Heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, forest borers and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. No, en serio, nota adicional para mí. Cada vez que haya un evento de lingüística, intentar no ponerlo en inglés si tengo memoria y espacio disponible, porque entiendo que se esfuercen, pero no sé, o sea, no sé. Quedó demostrado, por ejemplo, en el rap de Ritual Interna que hizo Jutao. En el chino estuvo más épico, el japonés ahí. En inglés, no sé, el coreano no me acuerdo cómo salió. Aunque no necesariamente que el doblaje en inglés sea malo, tiene sus momentos. Por ejemplo, la escena de Navia estuvo bonita. Cielo y tierra, lluvia y viento, espacio interminable y sol infinito. Jabalíes salvajes, camarones, alabandas y machos. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair, or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. The two lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. Una excursión escolar. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead, and if there's any more demand, I'll be the only one with a smile on my face. Se preocupa, pero de una manera... Ya hemos alcanzado el objetivo de este mes. A la madre. Esas personas que fueron para el objetivo de ese mes. In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of our two beautiful nations, and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. We will all reconvene here tonight. Traveler, can you round up Singcho, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? Claro. Thanks. I'm counting on you. Bueno, cuando son los eventos suelo callar y escuchar lo que hay. We hope that each of you can keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for.
Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Favonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. Just think of it like an outing with friends. It'll be fun. Ajá. Algo que también debo también considerar, pero se me olvida. No hay nada malo en dejarse ayudar. No sé. The way I see it, you should just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into 2 groups for the day? You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the poetry gala. Poesía. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? Ala. Yeah! That'll make things even more fun! Un surtido de variedad. Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd? And I can't think of anything to say to them. Lille crowd. Grupo de Lille. I've got the slips of paper here. Who wants to go first? Oh, Paimon! Paimon wants to go first! A la verdad, ¿te imaginas que Pai va con alguien más? Porque estaría interesante. Cada uno presenta más bien. Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona and Chongyun in one group, and Sincho, Mika, and Noel in the other. Ah. Y jueguen por los sabios de perros que hay afuera. No. A ver, Paimon en uno. Wow. Yo con un equipo sin química Noel. What a relief. At least I'll have Noel with me. Ok, sí, entiendo qué pasa. Bueno, eso es lo bonito de los eventos. Siempre se forman nuevas interacciones entre los personajes. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think... that won't be... ¿Qué cosas en común tendrán Mika y Shinkyu? Hay que averiguar en este. I also await your guidance. No se balanceas con nosotros. Ya tengo ganas de que comencemos con nuestro paseo inspiracional. Take care, everyone. See you all tonight. Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going! Then Wow. Are those ears and tail real? So fluffy. Oh, Alright. Miss Diona, is there some place in particular you would like to go? just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time? guíanos, Capitán Chongqing. Captain? Hey, quit messing around. Ah, bueno. A ver, tallado. Oh. Pesares sin la hojarasca. A ver. Ahí. Porque si hubiera sido desde ahí sería muy complicado haber visto de la perspectiva que estaba antes. Ojo, todo desapareció. Bueno, 20. Enjoy your inspiration walks! I'm looking forward to some splendid poetry tonight. Esto me hace preguntar, ¿cuánta gente se encarga de traducir el juego? Porque pones audio, no, idioma, bueno, si las voces, inglés, chino, japonés y coreano, pero incluso el mismo lenguaje del texto hay chino, japonés, inglés, coreano, no sé si esto es japonés, español, francés, ruso, no sé qué letra, vietnamita, alemán, indonés, portugués, turco, italiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mínimo 15 personas, si fuera uno por idioma. Sí, es la segunda parte. Hola Liz. Disculpen por haber venido a almorzar, era imprevistos, pero la cosa de... A ver cómo lo digo. El sí y no de por qué no me gusta en ciertos momentos cuando no estoy solo y empezar a hacer.
imprevistos. Y no imprevistos en tal, yo que sé, temblor o... Bueno, más que todo sería temblor, el único imprevisto que puede pasar si es que estoy solo. O al menos que se me ocurra. Tranqui, provecho. Ah, sí, sí, estuvo rico. Y ya me he llenado de momento. Right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. Foggy es nublado. Y eso lo sé porque literal esa pregunta me costó subir un nivel para hacer un examen. Y por ende acabé llevando básico 5 en lugar de... No, básico 6 en lugar de básico 7 o básico 5 en lugar de básico 6. Pero sí, tuve que llevar básico 6. Y foggy es nublado. The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Sí. Is this the kind of place you like to take a walk? O sea, he sentido un par de temblores en mi vida, pero también es cierto que prefiero... No quisiera que hubiera algo fuerte. Preferiría jamás tener que experimentar algo así. Una atmósfera un tanto sombría en esta zona. ¿Sueles pasear por aquí? I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. ¿Y eso qué tiene que ver con el lugar? Exorcism? I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Sí, o sea, siendo sincero, el mensaje, bueno, quizás esté en su misión de encuentro, quizás, espero que sí esté, porque si no, nunca habré tenido la chance de ver cómo Jungin, entre comillas, exorciza, porque incluso en el tráiler de Genshin, él decía como, voy a exorcizar, pero al final eran criaturas del abismo, es como, no sé. Ship esta. Ship. Changyun is one in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Positividad congénita. Huh? Isn't that a good thing? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Y eso, mucha gente considera que soy un fraude. Ah. Los espanta tan bien que ni están al momento de trabajar. Your physical constitution is far rarer than the techniques still passed down by exorcists today. You should treasure it. Ah, mira, consejos de parte del experto. Tu constitución física es menos común que las técnicas de exorcismo que se han transmitido hasta el día de hoy. Sí. Tu propio talento innato es muy raro. Deberías valorar. Básicamente él se acerca y pam, desaparece. Si pam, ya sea se evaporan o pam, se alejan demasiado. Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Sí. Yep, this is Xiao, an adeptus of Liyue. An adeptus? Wow, I've never seen one of those before. No sé, o sea, es como lo que ve Xiao y pones una imagen de gatito. Lo que ve Diona. Siento que sería como plantilla de meme. Hello, Mr. Adeptus? Just call me Xiao. So, are you here to train too? Or are you out for an inspiration walk? ¿Qué va a responder Xiao? ¿Qué va a responder el... ¿Qué habría respondido el Kirito, ya que la voz de Xiao en japonés es Kirito? When I heard about the exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm here. Curiosidad. I've already informed the owner of the inn. If you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry.
I didn't mean to drag even the conqueror of demons into this. Es Kirito. Sí, no, sí es el... A ver, ¿cómo va? A ver, ya... y Genshin. Ahí está, actores de voz. En inglés, Laila Bersing, sí, en japonés, Matsuoka Yoshitsu Kirito, básicamente. Sí. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. Bueno, ya, sigamos. Que me estuve googleando. Solo me sabía de Chun-Li de otro anime, pero no me conocía. Ah, sí, de Chun-Li, o sea, sí he escuchado su voz, pero no me acuerdo exactamente de quién. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Espera. Únete a nuestro paseo inspiracional. ¿Por qué? Yeah, you should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. Exacto, hay poca gente. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. Conocido, persona que vio antes y persona que recién conoce por Fine. primera vez. Seems like this Adeptus is pretty shy. Sí. Or maybe all the Adepti in Team Chongyun has a new member! Yay! What? When did this become my team? Now that Adeptus Xiao is joining us, if anyone's team leader, it should be... El equipo de Shock Yuri incrementa. Ah, rayos, ahora estoy imaginando otra mentira de mí. O sea, por ejemplo, hace unos días que estaba viendo un video de básicamente pones una música y la persona camina, trata y cuando avanza la historia aparece más o quita más personajes. Don't overthink it! Diona, didn't you say you wanted to Canción find del some new caso. ingredients? ¿Del Kazuha o cuál canción? Yeah, I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? I'm gonna mix them into my drinks and give it a try. Huh? Julian chilies. I'm not sure that would taste very good. No, Chungyu, no le digas eso, la motiva. Es de un meme, no sé cómo se cree, pero era un instrumento. Ah, ya. Ah. Ok, sí, ya me... El kazoo, sí. Que soplas para que haga sonido. Sí. Se lo pueden hacer en su canción con el kazoo. Really? Perfect! Let's go pick a whole bunch of them. Ah, ya se hizo de noche. What the... Ah. Sí. As well as Jueyun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Xiangling would make. Sí. A ver, pero... Según el juego, por aquí hay comida cerca. Chiles... Ah. Gracias, juego. What the fuck? El tabito Xiao de prueba.
Chongyun de prueba y Diona de prueba. Ah, no, Diona no es de prueba, solo es Xiao y Chongyun. Supongo que es porque mi Chongyun está a nivel 50. Aunque este es C6 y el Chongyun que me dan es C3 y tiene nobleza. A Xiao también le pusieron nobleza, ¿por qué? Porque a Xiao le han puesto nobleza. Sí, atacar slime es un trabajo para adepto Xiao, sí. Adepto Xiao con su siempre usual C de nobleza. Al menos el arma. Está bien. Y bueno, C3. No, ahí no me quejo, o sea, es cierto que lo de los artefactos son como pero al menos le dan. Ahora ya le dan, tienen la tendencia de ponerse 3 al personaje, lo cual está chido. Useless. A ver, no, hay una misma zona chiquita. Si me intento alejar, me puedo alejar. Think you can bully me? Evil conquering. Here. Abriendo un cofre con no Xiao de nivel 90 C3. Useless. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. La voz de abrir un cofre con Xiao sin yo tener un Xiao. De haber sabido eso hubiera tenido un Xiao permanente. No creo que te permitan, por ejemplo, si quisieras tepearte. Si ves, se fue. Ya no tienes a Xiao. Sí. Aunque por otro lado, ¿hasta qué distancia puedo usar a Xiao? Eso también me da curiosidad. Así que voy a probar. Y su lanza. No, bueno, la lanza sí la tengo. O sea, solo que de momento la que la usa es... Ah, rayos. Aquí está. La que la usa es Rosario. En serio, espero que mejoren el nivel porque... Bueno, no tienes que hacer tanto porque uno puede hacer esto y... Sí. Pero haciendo así es como que hay demasiados personajes. Y otra vez... Right over there, next to the water. That's... I wasn't taking... Train? Exorcism? I've always wanted... Chongyun is 1 in a Y million. por Yes, dos hear el you, texto. huh? Isn't that a good... It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an O sea, evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Mira, sé Your que no physical soy constitution tan is fan far de rarer que than the haya o no haya, technique pero still passed en down esa by ocasión sí exorcists sería today. bonito tener el botón de You skip should porque treasure it. ya te has leído el Conqueror of texto, demons. pero por no that a haber friend botón of de yours? skip tienes que volvértelo a leer de nuevo. This is Xiao, an adeptus? Hello. Just call me Xiao. Me sobra una, pero no sé quién poner. Are you here to train too? Are you out? When I heard about the exorcist's That's- encounter, that's I've really already good. informed the owner of... I have already patrolled the area and found nothing La única amiss. 5 estrellas guess that repetidas means que we tengo came de all this way momento for es la de Diluc. If there's no other business, I'll be taking my Todo lo leave demás now. son R1. Paseo. Yeah, you should. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Oh, no. Xiao. Conocido, vi una vez y por primera vez, pero aún así. fine. Seems like this is King Chongyun as a new member. What? When did this... Don't overthink it. Yeah, I've heard that. Really? What? Esto. Y también curioso es que se puso de día. As well as Drayun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Shaman would make. A ver, pero... Imposible configurar equipo en ese botón. Ah, bueno, no puedo. Aquí está.
era para recargar. No. Quizá enlaces. Agrega uno. Recarga. Ah, no. Es recién en la C6 que tengo más tiempo de... El tiempo de espera en la SA corta. ¿A quién se le ocurrió el equipo? No sé. Es como poner un pupurrí de personajes. A touch of frost. Pero bueno, Xiao frío. Useless. Ya, bueno. Podría acabar con él y ahorrarme una cantidad X de texto, pero a probar. Solo un ratito. No creo que voy a llegar hasta Fontaine por aburrimiento más que todo, pero a probar hasta qué tanto puedo ir con el personaje. Ok. Es como que un círculo de algo así. Un radio más o menos de esa cantidad. Squall Fury. No. O sea... Bueno, tendría que poner a Bennett Right over there, 6, next pero to yo the water. prefería That's where I saw it. The ponerlo I wasn't cuando taking se a walk. puedan... train? Like how not It's a bit... exorcism? O sea, el Solípiro, o mejor dicho, Bennett C6, me gustaría ponerlo solamente cuando las constelaciones se puedan apagar y prender. Porque si no, es como que es cierto que me pierdo John Lee Piro y que mis personajes Piro hagan más daño. Pero por otro lado, también no pierdo esa oportunidad de bufear a los personajes sin tener que evitar que sus ataques sean Piro, que a veces funciona y a veces no es en ciertos equipos, ¿no? Nada, es un 50-50, así que solamente si en el abismo estoy muy F, ahí sí conseguiría subir a Bennett para C6, para tener un poquito más de potencia y daño en general. Pero también es cierto que ahorita mismo los equipos que más uso para el piso 12 son Hyper Blue y Permafrost. Entonces Bennett como tal de momento en un equipo así para el piso 12 no lo uso tanto. Para un equipo del piso 12 que me consiga 9 estrellas no lo uso tanto. Pero eso sí, las constelaciones son de ida y no vuelta. Sí, pues estaría bonito que fueran apagar y prender, pero como de momento no, pues nada. I've always wanted to... Changyun is 1 in a million. Ahora, Huh? Isn't that a good... It's awful. Your physical constitution is far rarer than the technique still passed down by Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Yep, this is Xiao. An Adeptus? Hello, Mr. Adeptus? Just call me Shao. So, are you here to train too? When I heard about the Exorcist's encounter, I've already informed... I have already patrolled the area and found nothing. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. esta. Yeah, you should... But I would also be honored if you joined us, Adeptus. O sea, los movimientos de cámara están bien, pero siento que le Fine. falta mejorar a los juegos animaciones con los personajes, que se muevan, que haya más opciones para que los personajes se muevan, porque es como que ya he visto todas las que tienen al momento de hacer para así cuando hablan entre ellos no hay tantas. Las animaciones sí, el que se quedan quietas sí, pero tú sabes que por ejemplo lo de los brazos así agitándolos o cuando es clic y salta, siento que hace falta más. O sea, lo bonito es que estos, no sé si desde qué año, pero desde qué versión, pero eso de los juegos con la cámara que se muevan, eso sí le da un detalle
un poco más atractivo, eso sí. Pero aún así. Seems like this Adeptus is pretty. Team Chongyun as a new member! What? When did this become my team? También las Now that Adeptus expresiones Xiao is faciales joining un us, poco if más. anyone's team leader, it should be... Pero bueno, limitaciones cuando sales al inicio y ya el juego está hecho y es complicado cambiarlas. Don't overthink it! Diona, I've heard that Uh-huh. Julian Chili's. Quizás como cuando salgamos de Teba, tipo en plan, por ejemplo, el Honkai Impact 3, que ahora el próximo año va a salir su parte 2. Con eso quizás se actualice, pero de momento. Really? What Ahora the... sí. Ahora sí, por fin terminar esta parte de la as historia. well as Jueyun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Shanghai would make. F Xiao. Okay, this should be enough. Estuvo chido usarlo, pero bueno. Será hasta otra. En serio, o sea, bueno, es cierto que el de Cinabrio todavía no lo tengo, pero 2 de 2 sí puedo conseguir. Tengo su arma. Tirar por Xiao, no sé si para el próximo año o este año. Lo que sí, de momento el monogeo bonito sí me interesaría también tener. Bueno, Anemo primero tendría que tener a Farusan C6. Diona, you seem really committed to, making alcoholic drinks available to people of all tastes. Ajá. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. Y ahí la mente yo me hace alcohol, pero detesta el alcohol. Contradicciones. Por cierto, ¿viste más juegos que saldrán? Bueno, no mucho, lo siento sincera. No mucho. O sea, en este punto ya quiera o no, si quisiera intentar a jugar más juegos, primero tendría que tener ingresos, también luego crear otro canal. Y más que todo tiempo, no dispongo de tanto tiempo para hacer o jugar otros juegos, o así que no sé. O si los juegos los jugaría fuera de cámara. Pero más he estado, yo que sé, viendo videos o haciendo las diarias, viendo videos en YouTube, así que no tanto. So, I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Jueyun chilies, then so be it. Aunque sí, o sea, aquí Yuna y Shanlin tienen en común eso de hacer combinaciones combinaciones de comidas únicas, solo que sus objetivos son opuestos. Shanlin para crear platos exquisitos y que sus clientes se alegren, y unos platos exquisitos para que sus clientes no los encuentren agradables. La nueva mecánica con las medidas, no, a veces sí. Is it really worth all that effort? Palabras sabias, yo mismo. Palabras sabias. Yeah, because all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! La nueva mecánica con esa idea. O sea, me ayudó al momento de hacer la misión de Arconte. Tipo, había hecho me había quedado en el acto 3
Y pude haber reclamado todas las diarias con esa mecánica de emociones, pero no sé, es cierto que 1 o 2 cofres te ayudan a hacer uno. O sea, es como si fuera, en vez de hacer una misión diaria, solo abres 2 o 3 cofres. Pero aparte de eso, no sé. How is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Surely. Exacto, este también es un detalle que me pregunto, ¿cómo rayos es que si yo no traigo ingredientes que saben feo, sepan bien? Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. A ver. No. Just you wait. Comida en la calle. Oh no. Is she really going to add those Juyun chilies? Se parecen tanto en ese... Sí, se parecen tanto ahí. If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. Pero ¿qué clase de constitución te permite crear comida rica? I don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. No. I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. Something rather special. Está interesante que yo pueda decir esas palabras sobre Yona. No me lo esperaba. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. Afinidad ética. It's ready. Here, I made one for Xiao too. Oh, fuck. Bebida que sabes que en teoría va a estar mal, pero por alguna razón va a estar bien. Pero sabes que en teoría debería estar mal. Es como, what the fuck. Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Juyun chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry. There isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Juyun chilies and finished with frog legs. No, en serio, ¿cómo es que en teoría esto debe saber rico? ¿Cómo? Slime, condensado de slime con chiles y ancas de rana. Es como... O sea, en mi caso el picante no habría forma de que yo... A ver, picante ligero quizás, pero... O solamente algo picante, no soy de... Mi lengua no es de comidas picantes. Entonces como condensado de slime, algo así como... Ay, estoy recordando. Pero ancas de... No sé, what the fuck. Sobrevivirán. Ajá. Lo sabremos en el siguiente capítulo. Inmediatamente. Surely there's no way this can possibly taste good. No se fuercen a ver si no les apetece. Oh, la madre. A ver, ¿cómo responder a Xiao? Una cosa es cómo sabe y otra cosa es cómo responde Xiao ante lo que sabe. Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the conqueror of demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Ah, ok, ahora entiendo cómo es que pasó la... Sí, ok, me vio una imagen y ahora entiendo cómo es que pasó esa imagen. Este es el contexto de eso. Responde puntos, sí. Chongyun drank his too. Is he gonna be okay? Bueno, Paimo, vamos a ver algo interesante, un lado nuevo de Chongyun, prepárate. This drink is delicious. Sí, Chongyun con los ojitos así de estrellas. Oh. Por si acaso quiero tenerlo como si fuera para ver si vale o no vale para tenerlo miniatura en algún otro momento.
Chongyun con los ojos resplandecientes. Kira, Kira. It does have a touch of Juyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. Chile, pero no era desagradable. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Juyun chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. Ojitos de protogemas. Sí, es cierto, las protogemas. Es refrescante con toque picante que adormece ligeramente los labios y delicioso sabor chile y refrescar las sangras. Perfectos sabores. And oh, the slimes! Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable! That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Chongyun? He's been so quiet up until now. ¿Se habrá sobrecargado? Está bien. Ese era el contexto. Le dio una malteada a Diona y por eso se puso así. O sea, había visto la imagen de Chongyun con esos ojitos y ahora ya me sé el contexto de por qué tenía esos ojitos así. I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. Hola, madre. Siguiendo sus órdenes, viven a decir otra bebida refrescante. Okay. I think I've calmed down a bit. Hubiera sido interesante ver ese lado de Chongyun más, pero bueno. I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. Nah, estaba chido. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Antes no me creí todo lo que hiciste que no probé, hasta que no probé tu bebida. Es como... bendiciones que lo ven como maldiciones. Who'd have thought it? Diona and Chongyun are actually kind of similar. Xiao? What's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? A ver la hojita, Paimon. Oh yeah, or it'll get swept away. Esas decisiones son buenas o bueno, no buenas para negocio de Diluc, pero al final es como ese meme, suffering from success, sufriendo el éxito. Recoge la hoja de agua. No sé, es gracioso. Imagínate, alguien te pregunta, ¿y cómo es Genshin Impact? Bueno, tienes muchas cosas, por ejemplo, pones la misión, recoge la hoja de agua. Recoge la hoja de agua. Sería, no sé, positividad. There's a poem written on it. The conqueror of demons has truly amazing vision. Let Paimon see! Poema en una hoja. El cielo quedó sembrado de un jardín de estrellas, bellas como flores y danzarinas como abejas, en busca de sueños tan dulces como el néctar. Aquella noche conservábamos la ternura del rocío de la mañana, y mientras los rayos de luna caían sobre nosotros como hilos de miel, nos susurrábamos dulces palabras en la orilla del manantial. Pero entonces me marché para no regresar, y el poema que albergaba en el corazón quedó sin recitar. Desde aquel entonces la luna permanece fría como el hielo, y las estrellas no volvieron a tintinear. Las escondí en las profundidades del agua, pero tus lágrimas lograron encontrarlas. Jardín de estrellas, bellas como flores en busca de tus sueños dándose como néctar, conservaban la ternura de la mañana. Dulces palabras en el manantial. Me marché para no regresar.
Lágrimas lograron encontrar. It sounds Although the following lines suggest that they didn't end up together. Sí, F por ellos. Why write a poem on a fallen leaf? Eso también, Xiao. ¿Por qué rayos escribían esa historia en un poema en línea y sobre una hoja? The flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Sí. Los poemas también sirven para plasmar nuestros pensamientos en otra parte. Seguramente su prioridad no era que alguien lo leyera. That's true. I've heard Singcho say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Podemos liberarnos de aquello que no podemos decir, o que no nos dio tiempo de expresar en su momento, si lo reflejamos por la poesía. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. Sí. How can we reply? Ajá. Why not go upstream? Upstream? Why? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. Sí. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Sería como antes de partir, dejar un escrito diciendo lo que no pudiste decir, ya que como te vas a ir, pero no tenías la valentía para decirlo con palabras, con la voz. Lo escribes por medio de las palabras, haces que esas palabras en vez de la voz sean por escrito, por una letra. Me recuerda a algo que hice el último día de colegio, el último día de clases. Me hace preguntar qué habrá pensado esa persona al ver ese texto. Por otro lado, también prefiero no saber la respuesta de eso. Sí. Aunque también me hace preguntar que no sé nada de esa otra persona. Nunca entenderé. Cool! Aw, this is so romantic! Communicating with a mystery person using poems on fallen leaves! But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream! Dirígete de arriba a arriba para responder el The poema. wind rises. Bueno, estas son aguas poco profundas, así que también es cierto que lo de... A ver, aquí hay un poco de profundidad. No, raro, o sea, aquí se nota que esto es profundo, pero eso no tanto. Lo que sí no sé es qué tan profundo, no hay indicios de qué tan profundo es este agua, que ese sería el océano, pero aquí sí, alguito, pero acá no tanto. Y bueno, Fontaine tiene su propio color. Take it easy. Upon the gale. Squall and fury. Ah, por allá. A la maestra. Ah, ya que fue. Upon the gale.
O sea, podría darme todo un vueltón de por acá, por acá, por acá, por acá y por ahí, pero... Take it easy. como que se siente más rápido hacia de frente. The wind rises. ¿Será que Natalia podrá? Estaría bonito que Natalia se pueda nadar, pero ya sí o sí ya lo han recalcado que es solo Fontaine. ¿Por qué? El mismo Lore te lo dijo. La estatua de los 7 de Fontaine. Así que... una mecánica única en Fontaine. Nadar. O bucear, mejor dicho. O tal vez más lugares combatir en campo. Sí, eso también es eso. ¿Qué de nuevo tendrá Natalan y qué de nuevo tendrá Schneider? Squall and Fury. Behold. Pero sí me sorprende que de aquí haya llegado hasta por acá. Squall and Fury. Básicamente porque ni sé nada de flujos de agua y corrientes. Upstream, upstream, up we go! Oh, did you think of what to write yet? Sí. Ah, poema de respuesta escrito en una hoja. Las luciérnagas iluminan la oscuridad. Iluminan la oscuridad. Como rocas que permanecen inamovibles entre la corriente del río. Me muteo. Si las palabras se cumplen y los sentimientos no cambian, hasta los más pequeños logran vencer las imponentes penurias de este mundo. Ojalá que vuelvas a disfrutar del dulce abrazo de la luna. Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss it into the water. Ah, era tirarlas ahí al agua. Te noto muy proactivo esta vez. Todo gracias a tu consejo, yo. Things you never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. Cosas que no habíamos podido decir en su momento. Cuando las pides en silencio, lamentamos las palabras que no pronunciamos. Se te daría bien escribir poemas. Cuando la despedís en silencio, lamentamos las palabras que no. I have little talent for, nor knowledge of poetry. The least in the water! Look, it's like a little boat. Merrily, merrily down the stream, life is but a dream. Ah, We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go! Uh-huh. What's this? You two having a private chat? No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. hace un rato. Ah, bueno, sí, iba a decir. Bueno, supongo que no sabemos qué habrán hecho los otros. Pero sí, el juego te hace ver qué han hecho los otros. Pero asumo que es como solo cinemática, así que me voy a callar y disfrutar el show. The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay. Well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe, and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Solo pedimos vacío. ¿Quieres que haga un refugio? ¿Quieres que te escanee la zona? Solo venimos de un paso. Refugio, escanear de la zona. No, espera, vigía de la zona en caso de cualquier cosa. Pero si solo es un paseo. Wow. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated?
They're acting like this is completely normal. Am I the weirdo here? In that case, I'll conduct reconnaissance with Mika. Huh? Oh, okay then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. So, Singcho, do you, go on inspiration walks often? I do. I always get bored when I'm cooped up at home. So I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh! Over there! Firewood! A ver qué diciendo ahí. Now, this is what I... Have fun, you two. I'll have the tent set up soon. A ver, Shinkyu. Sacrificio, bien. Nobleza. Bueno, 6, está chido, le sabe. Cualquier jugador que ya lleva 1 o 2 años acá, bueno, 2 o 3 años acá ya sí o sí, estaría raro no tenerlo a sus C6. Luego Mika 80. Es mi Shinkyu. Y bueno, el Mika sí se prueba porque el Mika... o sea, pensaba que era el de pensaba que ambos eran de prueba, no era mi Shinkyu. Era el mío. No, espera, ¿qué espera? No, el mío no tiene nobleza, no, el mío no... Pero está raro que no ponga a prueba. Si no, Mika es el único que pone prueba. No, sí es. Yo gritándole al joyoverso por qué rayos me pone nobleza y soy yo el que le puso nobleza. Rayos. Jabones. Al 88. C3. Le cambié. Sí, es que se me olvidó. O sea, no, espera, esto está demasiado raro. ¿Por qué rayos le pondría a Goro este set? O sea, ¿o será que el mismo juego me lo ha cambiado? Te digo, siento que más que el juego me lo ha cambiado que yo he cambiado, porque se siente demasiado raro. Ahora sí, pero se sintió demasiado raro. Pero bueno. Pero esto es solo para jugar. Goro. Sí, ahora sí tiene nobleza. Body and mind. Leña, dijo Mika, pero... Ay, leña. Providing cover fire! Rain outlines your fate. Time to witness the power of Gugwa. Madera seca, madera fina y seca, ideal para hacer fuego. Arbustos.
pero qué raro que no haya ningún enemigo. Organiza provisiones. With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. Thanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying and mapping. Oh? You sound like a character from an adventure novel. Charging across the world, sword in hand. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. You're too modest, Mika. A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go, or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. Well, I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Oh, sure. Lo que sí voy a decir es que al menos estas sí se sienten misiones de interacción entre personajes, porque hay a veces algunas misiones legendarias que son o bien interactúas con el personaje o bien es NPC. La de Ayato que es NPC. A ver, solo va. No. Sí, Mika no tiene misión de encuentro todavía. Bueno, sí, estaba raro que tener todo el set de Milimanchin. What the fuck? Neutralizing threats. Let's keep going, team. Ah. ¿Qué hace la ulti? Curación al usar la habilidad, curación de pluma, intervalo de pluma, duración de pluma. Cura. El daño físico es más generoso. Velocidad de ataque. Y luego sin las C6 ahí sí recién, porque el daño físico se siente que mejoraba, creo, los primeros golpes físicos. No estoy seguro porque en serio no he usado Mika, así que no. Ahí está la casita hecha de Noel. But you're back! Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. En un también tiene esta comida deliciosa. Wow. Noelle, your cooking is amazing. Every single dish is so tasty. Quizás sí, por Truly tiempo. astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So just don't get caught. Huh. Anyway, did anything interesting come up while you were out scouting? Sí. Eso se siente como un choque de los ideales de Shinki y Noel, pero solo que no me atrape. Ah, bueno. Así me salió. Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero.
now that I think about it, by Xingqiu's definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? Me? You're always happy to help everyone in the Knights of Favonius. Not only that, but whenever we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with a single blow. Oh? Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do. Finding inspiration. Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic thoughts. But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea what to write. You can write about anything. Looking at Cor Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal world with the external one? Exactly. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing, looking as if her heart is laden by sorrows that even the rushing waters below cannot wash away. La joven que hay apoyada en el puente. Como si pudiera darse el corazón. Ni siquiera un potente torrente de agua podría arrastrar consigo la pena que siente esa muchacha. Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. She wrote one of the riddles we answered. Why don't we go say hi? Ah, y ahora está Noel en el equipo. Pero claro, como ya la he subido. Ah, ok, sí, no es del juego. Porque sí sé que tenía un tutti frutti de artefactos en ella. Lo que sí se me olvidó es que sí podía subirle el nivel de los talentos. Vela celeste sí, o sea, es como me hace pensar, ¿he hecho un guión descendiente de Oceanidas? Aunque también por ese mismo lado uno se preguntaría, bueno, no, Ayaka por sus ojos no tanto, pero Ganyu no tanto por el color más. No sé. Hello, ma'am. How fortuitous it is that we meet again. Hello. Are you here on your inspiration walk too? Yes. Allow me to introduce ourselves. I am Xingqiu, and this is Noelle and Mika. Thank you for accepting our answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Caliroe. So, Miss Caliroe, are you from Fontaine? That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked fun, so I thought I'd drop in. Me pregunto qué personaje tiene su voz. O qué personaje tendrá su voz. Caliroe. Ah, por eso es que me decía medio familia Fontaine. Ropa de Fontaine. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was uniquely evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing! So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. Well, since we're all here, why not head back with us to the venue for tonight's festivities? It's getting late after all.
Are you sure? We can walk and talk. Perhaps the mingling of ideas will give rise to new inspiration. Well, I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. Avanzan juntos y continúan el camino entre risas que añaden lugar de actividad. Y ya. Está bien. Woohoo! The first team is back, right on schedule. Ok, no sé ni qué pasa desde lo de Chongyun bebiendo lo que preparó Diana. Sí, básicamente fue como hemos visto lo que hacía el grupo de Chongyun, ahora vemos a Chongyun. Y ya, solo eso. Pero sí, es bonito cómo interactúan los personajes a veces. Es como ver anime. Pero luego es una novela ligera, pero a veces es anime. O sea, es como novela ligera con un toque de combate al 1% a veces. Huh? The others have yet to return? Come on! Let's hurry! We're not too late, are we? Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. We made it! Oh, Paimon's exhausted. Nuevamente Paimon, y sé que esto lo hemos dicho demasiadas veces como la broma de comida de emergencia, pero ¿cómo te cansas de flotar? Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone. Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! ¿Quién, Paimon? Es obvio que no te fijas a sus alrededores. Ese invitado ya se fue. Ahora está mirando desde la distancia. Ahí estamos a planear flotar, será lo mismo. Sí. Yo diría que quizás gasta estamina al flotar más rápido. Al sprintar flotando. Algo así. Wait. Xiao? ¿Sí fue? Where'd he go? Xiao, come on out! No. Este aviso también. Oh, Xiao de la distancia. Está Dion, está Jungyu, está Viajero. Ahí está Mika, está Noel, ahí está 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo que no se puede hacer fuera de eventos. 7 personajes en una misma pantalla. Now that we've all regrouped, let's... Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. Sí, qué raro, Jutao no está. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hu Tao's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. But my dear, dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Director Who's manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Ahí está Jolie, hace cameo en el evento. Wow. Oh boy! Now this is a surprise.
Ah, sí, ahí está. Yay, se juntaron los fans de nuevo. Es que no puedo reír. No puedo parar. Ah, la continuación de la segunda parte del evento del rito literal, la continuación. Sigue. A ver si no. Ahí está. Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Sí, divierte. Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. That kind of puts Team Traveler at a bit of a disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hu Tao, here to help out in your hour of greatest need. What does everyone think? Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to enjoy themselves. That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes?
I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Changyun completed the couplet! Xinyue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene, the other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun, flesh confined to Qingse, spirit striding high on Zheyun's clouds. Oh, Changyun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jadestone, dressed in finest silkware. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noelle do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg soup? What is it, Diona? Did you think of a second line for the couplet? No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. North beyond the Starfell Lake. South across the windswept plains. Just for berries squeezed and mint infused. El viajero habló. Habló finalmente. Hola, hombre. No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. The two of you are clearly both seasoned travelers. Does this mean I helped? Meowsa! Hey now, Zhongli. Don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Qingxin? This is a hard one to match. El Shin de las Xing significa corazón, sin embargo, ellas no tienen. Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams. Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you,
What is the link between Sweet Dream and Qingxin? Dulces sueños es un postre. Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! La razón por la que todos dormimos tranquilos cada noche es porque Xiao está ahí para protegernos. Ah. Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice, decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in 2 styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lots. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. Huh? So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Ahí está, Levi. Las dulces flores no tienen más dulzor que la... No. Oh, no. Ese tipo vino infiltrado. Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was technically 1 word too long. In that case, Whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, this monster's got talents. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Wow, Noelle came up with another one! Come on, match the couplet. Paimon knows you can do it. Paimon, ¿y tú? Do you really think Paimon has what it takes? Prueba con unos espareados descohesionados. Fine, Paimon will give it a whirl. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. Que cae la noche.
El moderador anuncia que la actividad del día se terminó y la gente dispone a marcharse. Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? I really enjoyed myself too. Oh, I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Calerior. Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Y sí, el fan de ahora vino de esos. Pero Have all of you read Heart of Clear Springs? lo he leído alguna vez, creo. I haven't actually read it. My dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh, yes. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Oh, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was real, and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Well, do you think she should go back and see that boy again, if she ever had another chance? Now? But isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Oh, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the spring fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? Stick to hosting, Tone Deaf Bard. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Venti's Poetry Cram class. I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Aren't there any requirements at all? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Give it a try. There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa, that's almost too Vaya, much muchas gracias, freedom. Liz, por Paimon can't pasarlo aquí. decide which way Gracias. to go. Our travels? Or maybe all the food that the travelers cooked agradece. for Paimon. Gracias, Liz. Thank you. Se agradece. Esa pantallita.
Esto. Ah, sí. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. See you tomorrow. Dios. Pesares en la jarasca y así se termina. Parte 2. Y no hay nadie más. Espera el día siguiente. Ah, rayos. Correo. Estrellas errantes. Golosinas de frutas. Caramelo blando hecho de fruta. Tarde. Brotos que se hacen con las diarias, así que de paso hacer unas diarias. The wind rises. Busted. Behold. Squall and fury. Game's up. Fun's over. Quietly now. Punishment! You can't run! Judgment! Wind strider. Behold. Search for it.
Astra. Add Astra. Thank you for Add Astra. Ficha. Take it easy. Cuando un paisaje japonés pueden jugar una ligera sensación de pena en un B en la mitad de esa atmósfera de abundante y comunidades religiosas. Las hojas cargando mis pesares fueron con la corriente, podrían usarlas para más revivir su humor perdido. Puntos. Todos los objetos clave. 7. Hola, Shooter5. Muchas gracias. Igualmente, suerte, que tengas buen inicio de semana. Y solo me queda terminar la historia y ya sería todo. 8. Sí, porque viendo cómo va, diría que si eso del directo está real, probablemente no hay idea, porque como que ya siento que va a ser That was a refreshing sleep. Let's go to the venue. Paimon's really looking forward to hearing everyone's poems. Huh? Looks like we're a few people short today. Grazie. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Okay, well, never mind. What about Kelly Rowe, though? She said she'd be here. I got here really early, but I haven't seen her yet. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no, what should we do? Was it something we said last night? Oh, Paimon's worried. I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. Huh? You're all going? Then I'm coming too. Shall we start with the bridge? We're all here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. Follow the wind.
Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday, too. She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Leaves? Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. Espera final. Interesting. I wonder... Could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the leaf? What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch, I guess. It's just... That poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. So much sadness. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! Wow, you're right! And this one has writing on it too! After that leaf! The wind rises. Surge forth. Why does it have to float so quickly? Behold! Can't you just fly over and grab it? But Paimon can't swim! What if Paimon accidentally falls into the water? The wind rises. It stopped. No! Whew. We finally caught it. Are the words still legible? Or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. El deseo pervive, por más que el tiempo se diluya. Las primaveras transcurrieron una tras otra y el joven alcanzó la edad adulta. El deseo pervive, por más que el tiempo se diluya. Las primaveras transcurrieron una tras otra y el joven alcanzó la edad adulta. Pero cuando los sueños desemboquen en el mar junto al agua de los ríos, viajaremos juntos de la mano hasta el final del tiempo. Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... Is it possible that she's... Tendremos que encontrarla para confirmarlo. Pero allí. Based on the current and accounting for wind strength... Everyone, please follow me. This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Roe! Callie Roe! She's surrounded by hilly churros! Let's go save her! As one with wind and cloud. The wind rises. Know your place. Callie Roe, are you okay? What's that?
El error se transformó en gotita, o sea, demasiado anemo. F. Gotita. It's a huge water droplet! This is exactly what I saw the other day. ¿Una gotita? Pensé que se habían extinguido tras la decisión de Fontaine. Gotita. Sorry que le ruegue, pero gotitas, gotitas. Huh? Why are you all looking at me like that? Oh no! My body... Is it... That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Oh no. Did I use up too much energy? How did you... What's going on here? Miss Callie Rowe, are you some kind of adeptus? No. I'm so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. Espera, ¿me dices que las gotitas son oceánidas? Y todo este tiempo las gotitas son oceánidas. Hola. What's an Oceanid? Ah, the Grandmasters mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the Spring Fairy of Springvale? Yes, Diona, and I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? You're not messing with me, are ya? I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow, the fish one? Its name is Bubbles, is it not? Yep! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves... Los rayos de luna son dándose con los jóvenes. El joven de material crece y envejece. I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The Spring Fairy and Heart of Clear Springs is me. No wonder you were asking us so many questions about it. So, the boy from the story... is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam, and purer than the morning dew. I like humans, and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were, then, a mystery to me. Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes, we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening,
I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Oh, Caliroe. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on, and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories, and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment, and even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. Please go see him. Huh? I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring, every day, as if he's waiting for something. I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Caliroe. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Bien dicho, muchacho. Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. You will? Amazing! That's great! But I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. A poem? Okay, good idea. I'll write him a poem. And it will be called Heart of Clear Springs. Behold! Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, don't panic. Wait here, Caliroe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore.
He's not as steady on his feet. I can still hold on a bit longer. Okay, stay strong. You can do it. How are you holding up? Would you like some support, Miss Callie-Roy? You can also lean on Paimon if you need. Thank you, all of you. How are you holding? You can also lean on. Thank you. How are you? You can also lean on Paimon if you need. Thank you. Squall and Fury. Behold! Grandpa Finch! Is that Diona? You're back early today. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Just come with me already. This is extremely important. But I promised your father that I'd go to the... Grandpa Finch! All right, all right. No need to get worked up. I'm right behind you. That's more like it. Now come on, I'll help you. Draft's daughter is just like him when she's on a mission. Over here! Over here! It's okay, Grandpa Finch. Take your time. What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been going lately? And even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and... well, there's someone we'd like to introduce you to. Finch. That voice. Callie-Roy. I didn't think you'd still remember. Oh, I remember. I remember all right. How could I ever forget? Although your appearance is different than I recall. Back then, you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. Oh, but I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now? Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case,
Let me read you a story about the spring fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. It really has been a long, old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. It's so romantic! You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. I'm only joking.
It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly Rowie look so happy. Oh, what a perfect moment. Diona, thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift, so that a part of me could always be with you. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? My physical form is about to disappear. Finch. Yes? I've never regretted meeting you, or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although, it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love, I give it to you now. Huh? It's okay, everyone. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch. Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring. By our side and in our dreams. Oh, child. Let me stay here a little longer. Oh? Hey, you're all back! And it looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Where have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along the way. How deaf, Bard! Does this mean that right from the start you... Oh, right from the start, you said you would treat us to a nice meal! Huh? Did I? Very well. Since the Traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Diona! Dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... Huh? So,
Just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. You're reading way too much into it. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. Inspiration walk, since it worked so well last time. So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. I'm willing to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. And I'm starting to think that maybe this pure yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's gotten into you? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here. Ok, ya terminó el evento, ya dejé de grabar las escenas, es hora de... Estuvo bonito, estuvo bonito. 4 horas, en realidad 3:30. Pero 23 días eso definitivamente ya es tiempo de furina, así que... Ay. There are leads Nada. around, and I just Esperaré. Bueno, ya aquí sí o sí son deseos de permanente, así que... be tuned. Accompany them if you wish to hear it. Time to go. Sí, hacer un poco la resina. Noel. Talento. Sí, este. Yeah. No time to lose. Everybody!
Everybody stand! The wind knows me. Clouds high. The birds... Eat this! Booba, get them! Let's let that's gonna... I'm going in! Wind strider. As one with wind and cloud. Let's light it up! Falta mucho. One with nature. Why do they never miss? Teamwork is dreamwork! Fallen leaves. Adorn my night into the wind. You're toast! I'm the frying pan. Huh? That hurts! One with nature. Let's light it up! Everybody stand! Huh? Huh? Adventure time! No time to lose. Booba, get them! I'm going in! As one with wind and cloud. Into the wind. Eat this! Huh? Nice and spicy! Wind strider. Let's light it up! Huh? Fallen leaves. Adorn my night. No time to lose. International, aunque tarda, no está necesita por la demasiada potencia que tiene. Se grita porque muy bien invertido se hace periodo. No time to lose. Muy bien invertido que se cinética. Booba, get them! Teamwork is dream! Clouds high. The birds call. Hey, yeah! Let's light it up! Huh? Let's light it up! I'm going in! As one with wind and cloud. Huh? Nice and smooth! No time to lose. Booba, get them! The
wind knows me. Teamwork is dreamwork. Clouds hide. The birds call. You're toast! Wind Strider. You're mine. Let's light it up. Off we go. One with nature. Nice and spicy. Yep. Solo 2 horas. Aprovechando que sigue siendo lindo. Las opciones de responder. Ahora sí. Ya para terminar este video. Eula. De defensa. Ya podría coronarla, pero no es mi habilidad. Se recuperaron amigos. Provee decoración. Ya que solo una más y ya.
No time to lose. Everybody stand back! The wind knows me. As one with wind and cloud. Let's light it up! Boba, get them! Time to go. Para terminar, nada como el sabor agradable, No time to lose. la sensación de casa que me gusta. Llevamos esto luego. Muchas gracias a todos los que pasaron por aquí. Muchas gracias a todos los que se pasaron por aquí. Por aquí. Y listo. Casi 4 horas, bueno, 4 horas y algo, pero si no stream 3 horas y algo. Pero bueno, se agradece. Muchas gracias. Y de aquí hasta algún otro día de la semana, no sé si lunes o martes, dependerá. Porque por hoy estoy ya medio exhausto. Así que a mimir. Quisiera, pero luego tengo que conversar un rato, así que chao, bye bye, adiós.